gracias a Laura Varela, presidenta del grupo de amistad empresarial de la Cámara de Diputados, y gracias a los embajadores y embajadoras propio diplomático que nos acompañan, amigos de los medios de comunicación y todos los presentes. Apreciamos mucho su interés y el tiempo que se toma para venir a hablarnos esta mañana. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día declarado por las Naciones Unidas para destacar y festejar los logros de las mujeres de todo el mundo en todos los ámbitos de la vida: la cultura, la economía, la ciencia, los deportes, la política, la diplomacia, etc. Este año en Israel, el Día Internacional de la Mujer será conmemorado, pero no festejado. Los terribles acontecimientos del 7 de octubre plantearon muchas preguntas sobre la situación de las mujeres, la relación entre los problemas de las mujeres y las agendas políticas, y lo más importante, sobre la solidaridad global con las víctimas femeninas. Esa terrible mañana, 3.000 terroristas armados invadieron Israel por tierra, aire y mar, y atacaron a miles de civiles inocentes. Asesinaron a más de 1.200 personas y hirieron a miles más. Torturaron, violaron, mutilaron y quemaron vivas a sus víctimas, y destruyeron comunidades enteras. 240 personas, incluyendo bebés, ancianos, mujeres y hombres, fueron secuestrados a Gaza por los terroristas de Hamas y sus seguidores. 134 de ellos, incluyendo al mexicano Juan Hernández, 19 mujeres, como comentó Silvia, aún siguen en cautiverio, sin que sepamos su situación y paradero. Desde ese sábado negro, Israel tuvo que entrar a una guerra forzada, que no tuvo ninguna intención de empezar. Israel se está defendiendo de un enemigo cruel que ha declarado una y otra vez su voluntad de aniquilarlo y de volver a perpetrar otros 7 de octubre más. Hamas no solo cometió y sigue cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de los ciudadanos de Israel, sino que también los está cometiendo todos los días en contra de su propia población, utilizándolos como escudos humanos para seguir lanzando cohetes hacia Israel y con sus actos terroristas, escondiéndose en hospitales, escuelas, mezquitas y oficinas de las Naciones Unidas. Llamamos a la comunidad internacional a presionar a Hamas a bajar sus armas, a liberar a todos los rehenes y así parar el sufrimiento de tantas personas inocentes de todas las partes. La gran mayoría de las víctimas de los crímenes sexuales de Hamas, que incluían violaciones en grupo, no vivieron para contarlo. Utilizar la violencia sexual como arma de guerra es un crimen de guerra y puede considerarse un crimen de lesa humanidad. Los terroristas no solo vinieron a asesinar, fueron entrenados para atacar a mujeres y niñas, en particular para humillarlas, hacerlas sufrir, violarlas y mutilarlas sexualmente. Inspirándose en sus compañeros grupos islamistas radicales, incluido ISIS en Siria y Boko Haram, con el objetivo de provocar miedo y desesperación, Hamas utilizó la violencia sexual como una táctica diseñada para humillar, atormentar y en última instancia derrotar a una población civil, quebrantando su espíritu. Las organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres se negaron a defender a las víctimas israelíes y condenar a Hamas. Se quedaron calladas o dijeron que hay que revisar el contexto y las circunstancias. Han decepcionado a las mujeres israelíes y nos dejaron solas, sintiéndonos traicionadas. Después de 5 largos meses de ese desesperante silencio, vimos hace 2 días una pequeña luz en la oscuridad. El 4 de marzo se publicó el informe de Pramila Patten, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en conflictos. El informe reconoce los terribles crímenes sexuales perpetrados por los terroristas de Hamas y de otras organizaciones terroristas durante el ataque del 7 de octubre y la continuación de esos crímenes en contra de las y los secuestrados que siguen todavía en manos de Hamas. Llama a su liberación inmediata. A ustedes, señoras y señores, los invitamos al evento de hoy por 2 razones. La
La primera es la obligación moral que tenemos con las víctimas de los crueles actos de tortura, violación y matanza. La obligación de contar sus cuentos, de hacer oír sus voces calladas, de reconocer su sufrimiento y no dejar que el mundo lo ignore y lo olvide. Y la segunda, para llamarles a unirse a la contundente condena de los crímenes sexuales cometidos en contra de las mujeres israelíes y el llamado a la liberación inmediata de las y los secuestrados que están en cautiverio hace más de 150 larguísimos, terribles días y cuyas vidas corren un peligro tremendo con cada minuto que pasa. Debemos de entender que no importa el contexto político y la nacionalidad de las víctimas. Callarnos ante la utilización de la violencia sexual como arma de guerra es imperdonable e inaceptable. Callarnos significa que ninguna mujer en el mundo está segura. Lo que sucedió en Israel puede suceder en cualquier otro lugar. Si los criminales no pagan por sus actos, habrá más ataques parecidos en otras partes del mundo. La justificación o tolerancia de los crímenes sexuales con argumentos políticos o ideológicos le dan legitimidad a la utilización como arma de guerra. Eso pone en peligro a cada una de las mujeres del mundo. Cada una y uno de los aquí presentes puede hacer algo: publicar artículos, condenar públicamente los actos de Hamás, pasar el mensaje a sus amigos y colegas. Estoy segura que hoy recibirán mucha información relevante para poder hacerlo. Agradezco mucho a todos y todas los que nos acompañan esta mañana. Desde Israel escucharemos el testimonio de la abogada Mirit Ben Mayor, jefa de comunicaciones de la policía de Israel, ex fiscal criminal, quien fue responsable de recibir los cuerpos de gran parte de las niñas, jovencitas y mujeres violadas. Un momento, se está conectando. Hello. Hi, Mirit. Hi, Mirit. Thank you for being with us. Wait a minute, please. Wait a minute, please. Please. Can you hear me well? Yes. Should I answer? Yes, we can hear you well. Okay. Good. Thank you, Mirit. Okay, so unfortunately, up until now, and I'm sure that many important things have been said. So let me introduce myself. My name is Mirit Ben Mayor. I'm Chief Superintendent from the Israel Police. I'm head of the communications unit in the Israel spokesperson department, and I'm a former prosecutor, criminal prosecutor. I was a criminal prosecutor for over 15 years, so I had a lot of time dealing with evidence and with collecting of evidence and with indictments of different criminal situations. And I'm here to tell you, first of all, thank you very much for being with us, and to share with you not only what we've been having here, what we've been going through here in Israel since the 7th of October, but what the Israel police has been doing since the 7th of October. I'll tell you that on the 7th of October, we were, as you know,
under a very vicious terror attack, which was a very sudden one, a very brutal one, and a very well-planned one. In the morning of the 7th of October, we had a very, very tough and huge missile attack all over the south part of Israel, but not only. The missiles came also to Jerusalem and also to Tel Aviv and the area, and we understood that something is very different that is going on, something very unexpected. Quite quickly, we as the Israel police understood that we're under a terror attack, and so all the officers who serve in the southern part of Israel, and also the ones who live there, just came out of their houses and started fighting to defend the people, the civilians, to try and make sure that the terrorists will not go further up to the northern parts of Israel. And we actually managed to stop them from going up north, but the damage that they have caused in the south is still a very big one. It's the biggest one that we've ever known here in Israel, and I'm sure that in many parts of the world. We had 58 of our police officers who died that day while defending the civilians, and we still, even though we lost many of our friends, we had no chance and no time to grieve even, and we very quickly understood that there are a lot of people who were murdered and many missing. We still didn't know how many were kidnapped, if at all. We didn't know how many were murdered, but we knew that it was a massive attack. So we quickly, that night already, opened up a family center so the families could come and tell us and give us information regarding their dear ones who are missing. And we also initiated our investigation, which is the national investigation, the biggest one that we've ever held here in Israel, and it's done with a cooperation between the Israel police and the Shabak, Secret Service, and the IDF. And of course the prosecution, the head of prosecution in Israel is in charge of this whole investigation. What I can tell you, and I'll tell it generally, and then we will go into the sexual violence as a war crime. As I can state already now, that according to our investigation, there were many sex violent actions taking place on the 7th of October as a war crime. This comes up from the investigation. It comes up from us investigating the terrorists that we're holding. It comes up from the witnesses, the ones who are alive and that are telling us what they saw or what they heard. It comes up from the officers who were the first responders to come there, and from the IDF officers who were there to clear the area and saw hundreds and hundreds of bodies lying down. As I said, we initiated an identification center in order for us to identify as quickly as possible the many bodies that came to Shura. Shura was the base where where the identification took place. And what we learned there was very, very terrible, very sad. We learned that the bodies from all the different sites, there were 20 different sites that this terror attack took place at, were the bodies that came were in a very, very bad condition. Some of the bodies were burned, some of them were cut,
We saw genitals shot, we saw genitals cut, women and men, and also not only from the body situation that we saw in Shua, but also on the sites themselves we have either eyewitnesses or first responders who saw the bodies in situations that there is no question of what happened there. Cuffed women, nude in the shower, or men cuffed with penises shot or cut in one room and the family shot in another room. The terrorists came with a very clear mission to humiliate as many people, to be very, very brutal, and to kidnap as many and murder as many, and of course to rape as many as possible. We do not know how many women were raped, but we know that there were women who were raped, and we know that most of them were not alive. I would like to give you a glimpse of one of the eyewitnesses and the two first responders who came and saw. Please, if you can show the video that we added, I would explain it afterwards. We'll show the video, 1 minute. We are now sharing it on Zoom. These two are first responders. זה לענות להרבה, הרבה פעמים עבריינים, גם לאנשים וגם אנשים שהגיעו אלינו אזרחיות בעיה, אנחנו ראינו בעיקר בדיקות שדיים או ירי, רק בשדיים, פשוט ירי מקצה שעכשיו בקצה, והגיעו אלינו בהכרה. זה דברים עבריים, ירי בעבריים היה להם כתם גרוע לחטוף. הסוד זה שכופפו גישי. And this is an eyewitness. בעצם המדינה שאונס אותה, הוא בעצם משנע אותה. כאילו, ממש אני זוכרת את התנועה הזאת. ואז מעבירים אותה לעוד מישהו. היא הייתה בחיים, הבחורה שהם אנסו? כן. היא הייתה בחיים. עמדה על הרגליים? היא עמדה על הרגליים, היא דיממה מהגב. אני לא יודעת מה היא הייתה. שהוא מושך לה בשיער, היה לה שיער ארוך, הוא מושך לה בשיער. הוא כאילו... היא לא לבושה, והוא חותך לה את השד. הוא חותך לה את השד, הוא זורק את זה על הכביש, הם משחקים עם זה, והיא כאילו הולכת כזה ככה. Terrorists, and it's unbelievable that in this world, can you hear me? Yes. Yes. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. It was unbelievable for all of us that at first, I think it took 2 months before anyone in the world, many of the women associations and many of the countries said nothing
about these atrocities that took place, said nothing about the sexual violence used by the Hamas as a war weapon, and said nothing about the brutality of these unbelievable so-called people, which are not people, not Recording in human. progress. Who did what they did to our people. We, since the 7th of October, what we've been doing is collecting the evidence from all the visuals, the videos that the Hamas took place while they were doing their atrocities. They were filming themselves and live viewing back to their families, very proud of what they were doing. Not a little shame they didn't have. They were so proud of what they were doing. And we have videos from the different sites. We have, as I said, eyewitnesses and survivors. And we still hope that more survivors will be able to come and talk to us, because it's very, very difficult for most of them to even speak at the moment. And slowly we are waiting, and we're very patient, because we want to collect all the evidence possible in order to bring them, those terrorists, to court to indict them, and to get justice for the victims, for the families, and for our nation, which is in a very big trauma. We're doing everything that's possible. Also, as the Israeli police, not only fighting and not only investigating, but we're doing a lot of hasbara. We're in the world, we're doing a lot of articles overseas, interviews. We just want to make sure that the world will know and will justify us and understand that we did not initiate this war, and who initiated it is a very, very mean enemy. Thank you very much for your time. Midit, thank you very much for your time. We have press here with us, so I want to give the mic only for 2 questions from the press. Entonces, si alguien de la prensa quisiera hacerle alguna pregunta a Midit, este es el momento. Si no hay, continuamos. Thank you very much, Midit. I think you were so clear, there are no questions. Thank you very, very much. Pues queda muy claro. Thank you very much for the opportunity, and Clara, we love you, and good luck. Thank you. Pues como queda muy claro, encontraron cuerpos de mujeres con la pelvis rota de tantas veces que fueron violadas. Mujeres amarradas con alambre, a quienes con hachas y cuchillos les cercenaron pechos y genitales. Mujeres violadas frente a sus hijos. Mujeres que vieron cómo asesinaban a sus niños. Vimos en las escenas que ellos divulgaron el pánico en sus rostros. Vimos también a hordas de machos regocijándose de regreso a casa con sus trofeos, escupiendo sobre los cuerpos desnudos de mujeres que rompieron o destazaron. Entre ellas, la escultórica Shani Luke, pareja de Orión Hernández, el mexicano aún secuestrado en Gaza. La misma escena multiplicada cientos de veces. Mujeres siendo violadas por varios participantes, por pandillas de 10, 12 machos sedientos de sangre. Un apocalipsis de cuerpos de niñas sin ropa, sin nada que pudiera resguardar su intimidad, proteger su dignidad o su derecho a la vida. Desde Israel también tenemos a Clara Marman,